Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf Prion 5D bei Star Trek Online nach unserer kleinen Bruchlandung. Shuttle gern gehabt, das ist klein, aber das hatten wir ja schon mal, das Thema, das Schiffsdesign von Discovery. Also ich finde die Schiffsdesign von Discovery von der Star Trek Serie gar nicht mal so schlecht. Finde ich modern und cool. Auch wenn man die 4. Staffel leider nicht mehr gucken kann. Bei den Streaming-Anbietern auf einen berühmten, aber okay. Das wird, wenn ich mir irgendwann die Blu-rays kaufe. Okay, wir werden erstmal die Notfallvorräte so sammeln. Und dann aber... Jacken. Maybe even a distress beacon. I can use the shuttle's emergency transporter to send Captain Lorca and another person there. Get them out of this wind and cold. It's only good for one transport, though. Erledigen wir es und suchen dann Schutz. Hey, while I'm thinking about it, we lost some pieces of the shuttle while we were coming down. Some of that might be useful here. We should keep an eye out for anything we can easily salvage. Verstanden. Wir gehen besser mit Lorca. Wir stoßen später zu ihm. Gehen wir die mal rüber. Warum gibt mir eigentlich ein Lieutenant Befehle? Takes guts to beam into a cave with an emergency transporter mostly held together with wishful thinking. Now, we just need to get there ourselves. The old-fashioned way, on Shank's mare, through a frozen wasteland. You take me to all the best places, Ellen. Verschwinden wir hier, bevor die Klingonen auftauchen oder das Feuer aus dem Orbit öffnet. Ja, jetzt watschen wir hier durch den Eis. Nein, brauchen wir nicht. See those ice formations? Temperatures get high enough to thaw, then refreeze. So, the snow will probably melt enough to lose our tracks in the next few hours. Right, Yeah. and if it stays cold and humid, we'll get more snow anyway. Good news. Now we just have to worry about finding our way out of here. Ich bin gespannt. Jetzt hier wieder rauskommen. Geht doch bestimmt nicht allein auf dem Planeten. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwelche. Wait, Oh, see those mounds of snow? Some of them are just going to be light powder, but some of those were built. Watch your step. There might be life forms in those, and they might not like unwanted guests. ah, verstanden. Kerwin to team. My tricorder says there's a piece of the shuttle manifold near your position. Grab it if you can, okay? We can really use it. Wir besorgen das Teil. Wir sind hier vorbeikommen. Daher, wir sind hier nicht allein. Gibt immer irgendwo einen Haken. Noch mehr. Oh, noch mehr. Da haben sie aber ganz schön viel angegraben hier. Hinten einsammeln. We got your widget, Kerwin. Never mind the beasties. Sorry about that. I wonder if they were staying close to it for warmth. Good work. Keep it coming. We're gonna need a lot more tricks to survive. Natürlich. Wenn wir so eine Menge Tricks haben. Selbstverständlich. Wenn ich irgendwo... Oh, was ist das denn? Warme Quelle? Ein Thermalbad? Fumaroles. I was wondering if we'd see any. Here they are. Look, geothermal activity pushes heated water up and forms those bubbling mud pools. Wouldn't recommend taking a dip though. The stuff is scalding. Verstanden. Kerwin here. I'm picking up another piece of debris near you. Looks like some live circuitry survived thanks to a Duralloy shell. Can you grab it for me? Thanks. Ist nicht leicht zu finden. Vielleicht befindet er sich irgendwo zwischen den Geysiren. Schade, und ich wollte da drin baden. Ein Wurm! Da gibt's was zum Scannen? Ich habe schon lange nichts mehr zum Scannen gesehen.
Ioniumgas-Scan. Lange nicht mehr gewesen. So. Noch mehr Trioniumgas. Cool. Das haben wir ja auch noch. Ah, noch ein Wurm. Ah. Uhrenpartikel. Ja, das machen wir auch. Und ist auch noch was zum Scannen? Nehmen wir alles mit. Da vorne sind die Teile. Sehr gut. Ah, Wurm. Von hinten. Ja? Haben wir das? Ja, haben wir. Weiter geht's. Noch ein Wurm. Mal holen, Wurm. Lass uns hier raus aus dem Gazier. Das wird mir jetzt so ungemütlich. Wenn ich hier nicht baden darf, will ich hier nicht sein. In Ordnung. Mann. Weil ich einmal nur mal ein heißes Bad haben und wie darf ich das? You see that? Over by the rocks? Ja, da ist was. Yeah, I think it's another piece of the shuttle. Was haben wir hier? Komponenten einsatz. What are these marks in the ice? Tracks of some kind? It's big, whatever it is. Let's not wait to find out more. Nee, ich möchte aber das herausfinden. So bestimmt. Es Spuren von so einem kleinen Yeti oder Never so. thought I'd be happy to see a cave, but here we are. I can almost feel my toes again. This was a good choice. Defensible position, adequate shelter, picking up some water inside as well. Might be able to cobble up some fortifications by carving out some rock. Das ist ein Anfang. Wo ist Lorca? Looks like they're a little deeper in the cave. If I know Kerwin, he's probably hard at work cobbling a warp core together out of rocks, a hypospray casing, and a belt buckle. Danke, Kommando. Finden wir es heraus. Sollen wir? Captain Lorca's life signs are stable for now. His medical unit is functioning normally, and he didn't suffer any further wounds during the crash. Zumindest ist er noch am Leben. Some good news for a change. Nice work, everyone. Let's set up camp. Kerwin, see if there's a way to send a coded distress beacon. To Pev, we need to know if there's anything we can use to survive around here. Natal und ich könnten mit unseren Vorräten mit der Errichtung eines Lagers beginnen. Ich werde den von Kevin verwendeten Fels erneut erhitzen. Fels neu erhitzen. Nice. That'll be warm and cozy for a while. Und jetzt haben wir ein Lager in einer Höhle. Tag 2. Tag 2. Ich glaube, Captain Kevin guckt mich schon so komisch an. Ich glaube, er kriegt langsam Hunger auf Menschenfleisch. Ich sollte mich nicht verstecken. Ich glaube hier niemanden über den Weg. Nur mein treuen Begleiter Wilson. Listen, I have to count on you. Landry's competent, but this might be too much for one person to manage. Wir hängen hier zusammen drin, Captain. There we are, and we have to be prepared to fight. You and I both know it's only a matter of time before the Klingons find us. I need to know you'll be ready to make the hard call if it comes down to it. Das heißt, You're dealing with Klingons. There's no room for weakness. The Vulcans know this. When you face Klingons, act from a position of strength whenever possible. When they come, you need to be ready to hit them hard. Give no quarter. ich werde bereit sein, Captain. Ich habe bereits gegen Klingonen gekämpft. You have, but not like this. You might find yourself in a situation real soon where doing things by the book won't get the job done. And
people depending on you will die, understand? Trust your instincts when it comes to that, not the regulations. Be prepared to make the hard call. Keine Sorge, Captain. Ich habe nicht vor, die Klingonen gewinnen zu lassen. Check in on the rest of the team. They need to stay motivated. Ah, good morning. I'm still working on this transmitter. It's pretty banged up, I'm afraid. If only we had some more spare parts. But I'll make do. And to think, I was considering becoming a holonovelist before I joined Starfleet. Good thing I picked up a few skills with transmitters and recorders. Kann ich irgendwie behilflich sein? Well, if you're serious about going out in that cold again, keep your eyes peeled for metal ores and deposits. Anything with magnesium, sulfur, or other reactive ores. Stuff like that. Stuff we can burn. Speaking of ores, we could also use magnetic or radioactive ores. Those I can use for primitive power cells. Okay, ich halte meine Tricorder bereit, um nach radioaktiven Materialien zu scannen, die ich dann einfach so mit mir rumschleppe, ohne irgendwelchen Schutz oder sowas, ne? Macht man ja so. I'm mixing up some nutrient broth from our supplies. Not the best smelling stuff, but it'll keep us alive. We're gonna need a lot of calories in this weather, so we should try to find more food if we can. Meinen Sie, dass es hier etwas Essbares gibt? Well, we've already seen some wildlife. We're likely to find some edible fungi or mosses in the caves. Maybe some root vegetation. I don't know if I'd want to nibble on anything more complex. The contents could be dangerous to us. Hoffen wir, dass wir nicht zu Aasfressern werden oder dass diese Riesenwürmer jagen müssen. So, jetzt Hotel. It's not luxury accommodations on Ryza, but at least the cave's secure. We need some more food. If something indigenous proves to be edible, our emergency rations will get us through a few days, but that's all. Wie sieht es bei Ihnen aus? I'm here, watching the Baran go. That was a hard hit for all of us. We lost a lot of friends up there. Right now, I think we need to get warmer. This cold's taking a toll, even in the cave out of the wind. Maybe Kerwin can figure a way to insulate the walls a little. Essen Sie etwas Warmes. Ich sehe nach den anderen. Doing the rounds, eh? Making sure your team's ready for what's ahead? Good call. I'd do the same. What's ahead? Yeah. Not a lot of good news there. Stranded on a frozen rock, no rescue in sight, and the sky belongs to the Klingons right now. Klingons! Beginning to wish I'd never laid eyes on them. Wir sind noch in einem Stück. Nur das zählt. Good point. The captain's still alive, and Amna, Commander Patel, is still with me. Still with us. Starfleet trains us to deal with adversity. We'll figure something out. For now, let's see if we can scrape what we need to survive from this rock while we're here. Machen wir uns auf den Weg. Okay, Fumarole nach Materialien absuchen. Das klingt wunderschön. Aber bevor wir aus dieser Höhle rausgehen, werden wir erstmal noch ein Päuschen machen, uns aufwärmen und nochmal eins von diesem Süppchen probieren, die Fenricht Path vorbereitet hat. Ihr dürft natürlich gerne weiter auf unserem Kanal rumstöbern und auch andere Videos angucken. Ihr dürft aber auch gerne auf unserem Discord-Server erscheinen, wenn ihr Lust habt, an Star Trek Online auch außerhalb des YouTube-Projekts teilzunehmen. Ja, ansonsten natürlich die altbekannten Worte. Abonnieren nicht vergessen, liken auch ganz gerne. Ihr dürft auch einen Kommentar da lassen. Und ja, schaltet gerne ein bei der nächsten Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen.